to all of you and all the Japanese friends and guests here who have all come here for the love of Muthu and for the love of Rajinikanth. So thank you all very much. So why in this film history of about 100 plus years in India and our production house is about 40 years old, why are we celebrating this today? We have had many super hits, but the story of Muthu is unique. That is why we are doing this celebration now. The speciality of Muthu is that we always talk about a movie has a soft power, the soft power of films. So we found the full impact of soft power of Muthu in 4 aspects. So we used to say in Kavithalayaa humorously, from Muthu to Masala Dosa. So what happened is, before Muthu in Japan, the South Indian cuisine was not so popular. It was mostly North Indian cuisine. And you are all familiar from Tokyo, Osaka, Maharaja restaurant. Okay, the Maharaja restaurant. So most of the cuisine was North Indian cuisine. But Muthu came after Muthu's success. There was a great interest in South Indian masala dosas, idlis, upumas, and so on. So it was the impact on food. The second important aspect was impact on fashion. Again, in Kavithalayaa, we coined a phrase from kimonos to Kanchipuram saris. Kimonos to Kanchipuram. Because what happened was, Japanese women started taking interest in the immediate weeks and months after Muthu. They showed a lot of interest in saris, salwars, Indian dress, and so on. And Japanese men were very fond of kurtas and so on. So there was an impact of Muthu on dress behavior and fashion for some time. The third impact was the films itself. There were very few Indian films before Muthu to Japan. But after Muthu, about almost 15 films went in a course of 3 to 4 years. Not just in Tamil, but also in Telugu, in Malayalam and Hindi films. So Muthu opened up the Japanese market for various type of language films from India. And I must say, the success of Muthu itself, just to refresh our memory, Muthu was retitled as Dancing Maharaja. Because many of you are Japanese friends, I believe this I came to know just a few years back. The word Muthu means less sugar or no sugar in Japanese. And many other travel agencies approached Kavithalayaa. We were only a film production company. We are a television and film company. We are not in the travel business. But so many of these travel agencies got in touch with Kavithalayaa. Could you please help us to design some South India tours? But just like you seen, until that time it was only the North Indian tour, the Golden Triangle, Delhi, Agra, Jaipur. So Muthu opened up a South Indian Golden Triangle, Chennai, Bangalore, Mysore, Kerala. So new packages started coming in. So Muthu actually created a lot of interest. So that is the impact of Muthu. Muthu was recognized as a cultural ambassador in all ways. And from the Japanese Taga-san, we learned about the discipline of how to plan a film, an international film. From the Japanese distribution company, we had the understanding of the meticulous planning and detailed planning. And this is what we learned from the Japanese. Thank you. Thank you so much. அனைவருக்கும் வணக்கம். Arigato to Japanese. ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நாள். 28 வருஷம் ஆச்சு தமிழுக்கு முத்து வந்து. ஆனால் ஜப்பானில் 25வது வருஷம் கொண்டாட போகிறாங்க. அதுக்கான ஒரு முன்னோட்டம் தான் இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாக இருக்குது. அதுக்கு முதற் காரணம் வந்து மிஸ்டர் கந்தசாமி அண்ட் புஷ்மா மேடம். அவர் வந்து முத்து ரிலீஸ் ஆகி ஒரு 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் நினைக்கிறேன், 6 மாதம் 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆனது. ஆனால் 6 மாதத்துலேருந்து வந்து என்கிட்ட வந்து அடிக்கடி இதை பற்றி பேசுவார். இந்த சார் அடுத்த படத்தில் நான் இருப்பேன், ஏதாவது ஒரு படங்கள்லையே இருந்துகிட்ருப்பேன். அதுக்கப்புறம் 2 படம் கூட முடிச்சிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் ஜப்பானில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அத்தனை வருஷ காலம் இவர் இந்த படத்தை ஜப்பானில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக எத்தனை தடவை போயிட்டு வந்தார், எத்தனை பேர் என்ன இது அங்கேருந்து மீடியா இங்கே கூப்பிட்டு வந்து
இங்கே ஒரு ரஜினி சார்கிட்ட, மீனா கிட்ட, என்கிட்ட எல்லாம் தனித்தனியாக பேட்டிகள்லாம் எடுத்து இங்கே ஒரு நிறைய அதுக்காக வந்து பேம்ப்ளெட்ஸு, புக்லெட்ஸ் என்னென்னமோ பண்ணிவிட்டு அதுக்காக ப்ரொமோஷன் சொல்லி நிறைய ப்ரொமோஷன் பண்ணி ஜப்பானில் ரிலீஸ் ஆன அந்த படம் டான்சிங் மகாராஜான்ற பேரில். அது வந்து இன்றைக்கி 25வது வருஷம் ஜப்பானில் வந்து அதை சந்தோஷமாக கொண்டாடணும்னு ஆசைப்பட்றாங்கன்னா அது வந்து இறைவன் அருள் அண்ட் இவர்களுடைய உழைப்பு. இந்த படத்தை பற்றி பேசணுன்னா மறக்க முடியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது, நிறைய மறக்க முடியாத விஷயங்கள் இருக்குது. எதை மறக்கிறது? ரஜினி சார் வந்து நாட்டாமை படம் பார்த்துட்டு வந்து என்னை கட்டி பிடிச்சி இப்படி ஒரு படம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னது மறக்க முடியாது. ப்ரொடியூசர் பாலச்சந்தர் சார் தான் அப்படின்னு சொன்னது. நான் சின்ன வயசுலேருந்து பாலச்சந்தர் சார் படங்கள்லாம் அவ்வளோ படங்கள் நிறைய பார்த்து நமக்கு சினிமாவில் இருக்க இப்போ பப்ளிக் விடுங்க, சினிமாவில் இருக்கவங்க அத்தனை பேருக்குமே நிறைய பேருக்கு டைரக்டர்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே 3 தெய்வங்கள் தான். ஸ்ரீதர் சார், பாலச்சந்தர் சார், பாரதிராஜா சார், இவங்க 3 பேர் தான் வந்து மெயினாக தெரிவாங்க கண்ணுக்கு. ஸோ அப்படி ரசித்த அந்த பாலச்சந்தர் சார் வந்து என்னை கூப்பிட்டு ஒரு படம் பண்ணதுன்னு சொல்கிறாருன்னா அதுவே வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய விருது மாதிரி இருந்தது அன்னைக்கு. அதை விட முக்கியமாக இன்றைக்கி இந்த ஒரு பேட்டியில் கூட சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்னுடைய நண்பர்கள் கூட சொல்லி, என்னப்பா 2 படம் தான் ஹிட் ஆச்சு, அவன் என்னப்பா இத்தனை கோடி சம்பளம் கேட்குறான், நீ என்ன இப்போ இன்னும் இதை அன்றைக்கே வந்து இவ்வளோ தான் வாங்கின அப்படின்லாம் பேசுவோம். அதெல்லாம் அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். அப்போ பாலச்சந்தர் சார் நிறைய மீட்டிங்க்கு அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து அப்புறம் பேசவே இல்லை, சம்பளம் பற்றி பேசிடுவோம் அப்படின்ட்டு பேப்பரை பார்த்து, என்னையா ரஜினி வந்து உனக்கு 15 லட்ச ரூபா போட்டிருக்காரு சம்பளம் அப்படின்னாரு. சார் நான் போடல சார், என்னை கேட்டார் சார், நீங்கள் என்ன இப்போ படம் சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னு கேட்டார். நான் வந்து பெரிய குடும்பத்துக்கு 12 லட்ச ரூபா வாங்குறேன் சார், அது ஜெமினி படம் அப்படின்னு சொன்னேன். அவ்வளோதான் சார் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு. யோ, நான்லாம் 3 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே டைரக்ஷனுக்கு வாங்கினதே இல்லையா அப்படின்னு. அப்போ எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள். எவ்வளோ பெரிய டைரக்டரு, எவ்வளோ சாதனைகள் படைத்த ஒரு டைரக்டரு 3 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே சம்பளமே வாங்கினது இல்லைன்னு அவர் சொல்கிறாருன்னா, அன்றைக்கி அவரை விட 5 டைம்ஸ் ஜாஸ்தியாக அந்த படத்துக்கு நான் வாங்கியிருக்கேன்னா அப்போ அதுதான் அன்றைக்கி பெருசு. இன்றைக்கி கோடிகள் பற்றி பேசுகிறாங்க, அது இல்லை பெருசு. ஆனால் இந்த படங்கள், இவ்வளோ படங்கள் பண்ண அவர் அன்றைக்கி அந்த மாதிரி சொன்னது வந்து அதெல்லாம் மறக்க முடியாது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். இந்த படத்தில் வந்து ரகுமானோட ஒரு காம்பினேஷன் கிடச்சது பாலச்சந்தர் சார்னால தான். ஏன்னா அவங்க தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால. அவரும் வந்து சம்பளத்தை பற்றி பேசவே இல்லை, அவங்களா கொடுத்தது தான் அந்த சம்பளமாக. அதே மாதிரி அவர் சொன்ன உடனே ஒத்துக்கிட்டது. ஆனால் 6 மாதத்தில் எனக்கு படம் பண்ணி கொடுத்தது. அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் என் லைஃப்பில் 6 மந்த்ஸில் ஒரு படம் நான் முடிக்கிறேன் அப்படின்னாரு. ஆனால் அது தெய்வீகத்தனமாக எனக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் நான் 6 படம் பண்ணியிருக்கேன். ரகுமானோட எல்லா படமுமே 6 மாதத்துக்குள்ளே பண்ணினேன். எனக்கு மட்டும்தான் பண்ணி கொடுத்துருக்காப்புல. அது என்னமோ அதுவும் அமையர் தான். ஸோ இதெல்லாமே விட மறக்க முடியாது, யாரையுமே மறக்க முடியாது இந்த படத்தில். அதில் நடித்த நடிகர்கள், நடிகைகள், மீனாலேருந்து. மீனா வந்து அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு ஜப்பானில். ஸோ நான் ஜப்பான்லாம் வந்து இப்போ தான் 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஃபேமிலியோடு டூர் போயிட்டு வந்தேன், 4-5 கோவிடுக்கு முன்னாடி. ஆனால் மீனா அப்போவே ஒரு 5-6 தடவை போயிட்டு வந்துட்டாங்க, அவ்வளோ இன்வைட்ஸ் அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ஃபேமஸ் ஆனாங்க. அந்த படத்தில் நடித்த ரமேஷ் கண்ணாலேருந்து நான் அதை இப்போ தான் ஒரு பேட்டியில் கூட சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ரமேஷ் கண்ணா பற்றி. ஸோ அப்படி வந்து எனக்காக வந்து உழைத்தவர்கள் தேனப்பன். அது எப்படின்னா இதெல்லாம் அமைகிறதுன்னு தான் சொல்லணும். எனக்கு வந்து ஒரு ரமேஷ் கண்ணா, ஒரு தேனப்பன், இதெல்லாம் அது வந்து ஆண்டவனாக பார்த்து டேய் போடா அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறா அப்படின்னு பண்ணுற மாதிரி தான் அதெல்லாம். ஆனால் தேனப்பன் வந்து இன்றைக்கி பெரிய நடிகராக வளர்த்திட்டு இருக்காருன்னா அவருக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது முத்து தான். முத்துல தான் அவளை முதல் நடிக்க வச்சார். ஸோ இது சும்மா ஒரு பெருமைக்காக சொல்லிக்கிறது தான். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அமைஞ்சது தான். நம்மளா எதையும் தேடி போகலை. அட்லீஸ்ட் நம்ம எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருப்போமோ அத்தனை வருஷம் கொண்டாடுவோம். அதெல்லாம் நினைக்கும் போது மெயினாக பாலச்சந்திர சார் அவரை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். அவர் இருந்தாருன்னா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். ஸோ தேங்க்ஸ், என்னையும் அழைச்சி இந்த மேடையில் வந்து எனக்கு ஒரு கௌரவம் கொடுத்ததுக்காக தேங்க்யூ. Thank you, KSR sir, for your emotional words. I extend a warm welcome to Mrs. Karpagam, Ravikumar. Yeah. Okay. So now there's a small event just honoring the technicians who worked in this film. KSR sir said about Tenappan, Ramesh Khanna,
And also we'll just invite them on the stage and just give them the same ponnadai which Mr. KSR was telling. அதாவது அந்த முத்து படத்தில் பாம்பு சீன் வந்து நான் வைக்கல முதல்ல. ஏன்னா என்னென்ன ரஜினி சார் படம்னா எல்லா படத்துலேயும் பாம்பு சீன் கண்டிப்பாக இருக்கணுமே, என்னென்ன வைக்கலன்னு. ஏன்னா லாஸ்ட் ஷெட்யூல் தான் அந்த ஹார்ஸ் ரேஸ், ஹார்ஸ் சேரட்டு சேஸ் ஃபைட் இருக்குல்ல, அதுதான் லாஸ்ட்டாக பண்ணது. அப்போ கொண்டு ஆனால் இதில் பூத்துறானே, நான் கொண்டு வந்து பகுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் வர அந்த பாம்பு சீனுக்கு காரணம் இவன் தான். Thank you very much, Kandaswamy-san, the producer of this big film, inviting me for the special screening and inviting Japanese friend today. Actually, why today or what this time, the Muthu, that this is 25 years anniversary of that great hit of Muthu in Japan. Actually, in Japan, Japanese people loves Indian film, but before Muthu, actually, Indian film in Japan is art film, like Satyajit Ray, Sean Bellinger, and so it's not commercial. So this is why we say Muthu, Dancing Maharaja, Masala movie. That this is first Indian commercial movie, had a great hit in Japan. And after Muthu, those commercial film came in Japanese film market. And so this is very, very, and as Mr. Kandaswamy said, with hit of this Maharaja, that Muthu, actually, it not only popularized that commercial film of India in Japan, but it introduced culture of India, especially culture of South India, including cuisine like that dosa and yeah. So movie is very, very great to promote our culture, understanding and exchange of culture movie. So in India also nowadays, young boys and girls watching Japanese movie, especially that anime, and so through those movies that people here also understand about Japanese culture and about Japan. So I really grateful for the producer and director to produce such a wonderful movies, and also through that movie promote culture understanding. So I hope that Kavithalayaa and director Ravikumar will make something Japan-related movie, bringing superstar and actress to Japan and shooting in Japan and make a nice movie. Yeah, thank you very much again for inviting me today and also inviting our Japanese friend. I saw so many Japanese friends here today. Nearly. Thank you very much. I never met you. As a fan of us. At this moment, I would just like to remember about my father, K. Balchandar sir. If he had been here, as Mr. Ravikumar said, you have been so happy and proud that one of his films has been celebrated today in such an evergreen fashion. So I really miss him today. So thank you very much, and have a good time enjoying the film. Thank you so much.